Thank you, Elizabeth, for that kind introduction. Elizabeth webale nnyo okunyanjula n'ekisabo otyo. Think above all, we are all here as daughters of Zion. Ate era nga ffenna tuli wano ng'abaana ba Sayuni, bawala ba Sayuni. And we are sharing each other Era nga tugabana what the Lord has put on our hearts. Mukama by'ateese ku mitima gyaffe. I'm going to talk about women of valor arising and shining in our health, with a focus on what do we do with childhood illnesses and diseases. Agenda kwogera ku bakyala bala abaana babeera basembayo naye nga si be basemberayo ddala. As we open up for this, let's have one of our nice songs for the children as we prepare the mood to listen about the children. Nga tugenda okuwuliriza ensonga ezikwata ku baana, twagala tuyimbeyo kaakayimba akakwata ku baana. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in his hands. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in his hands. Jesus loves the little children of the world. Yeah. She's going to announce something. Did you see someone who had his song and came out? Hey, we are the little children. Praise the Lord. I'm very, very sorry, but there's an usher there, there's Christians there. We want to know people who are sleeping today. So if you are sleeping, just put up your hand. She's there, she's going to count. We want to prepare supper. Now, if there are people who are out there and we don't count you, if you know there are some people in the room, please help us know, because we are going to plan food for people who are here. So can we see your hands up if you are sleeping? Can I get another usher to count this side? Eunice, kindly help me this side. If you are sleeping, put your hands up straight. Put until they come to you. I want doctor to don't put your hand down. Just put up. Amen. Thank you, doctor. Okay, thank you. That was some good housekeeping. They're trying to sort out my slides. But today we are going to talk about, I chose to talk about the early childhood, the 0 to 5 years. Some people call them preschoolers, but have divided them in some next categories. There is, we know that the child starts at conception. So there's conception to birth. And then from birth to when he's 2 years. Some of you have heard of what we call the 1,000 days. So 1,000 days means the days you stay in your mother's womb, then the first and the second year. When you add them,
365, whatever, then we reach 1,000 days. Kati ezennaku olukumi zezennaku okuva lwe wabeera mu lubuto lwa mama wo paka ku myaka 2 bw'ozibala abalamu zibeera nnaku 10. And then the next ones, that's when we have the preschool to the pre-primary years, or the age of school entry. N'abaana abo kati abatannatandika kusoma n'abo abagenda okuyingira mu ssomero. So within before 1 year we have the newborns. Kati omwaka abatannaweza mwaka tulinamu abaakazaalibwa. The first 1 month we call them the newborns or neonates. Kati ab'omwezi ogumu okuka wansi tubayita abo abaakazaalibwa. Abawere. And then we have the infant, the baby up to 1 year. Tubeera ne ba baby abo okutuusa ku mwaka gumu. And then after that, that's when we consider them as children up to age 5. Kati awo ne tubayita abaana okutuuka ku myaka 5. Thank you. Okay. Yeah, he sorted it out for me. So the presentation that I'm going to do this afternoon are those conditions aligned to these stages of the child's life cycle. We've had a lot already, but I'm sure this is let's put it as the icing on top of the cake as we finish. Get it? Okay. Yeah. So you can see that if this is an outpatient hospital, there are many different ages here. This is a play area. Kati wano webabeera ddwaliro ly'abaana kati wano kyekifo abaana we bazannyira. So the common childhood illnesses, as we may all know, endwadde ezitera okulumba abaana nga ffenna bwe tukimanyi are mainly the communicable diseases zitera kubeera ezo endwadde eziva ku muntu n'ezikwata omulala in this part of the world, eno mu nsi yaffe mu bitundu by'ensi yaffe, also called infectious diseases. ezo ze bayita endwadde ezikwata. These days when you go to hospital, mothers say they found infection. Ennaku zino bw'ogenda mu ddwaliro bamaama bagamba nti omwana alimu infection. I said, which infection? Well, I don't know, but they said they found infection. Batera kugamba nti infection, abazadde ne beewuunya infection kyeki. But we are supposed to tell you what type of infection. Balina okubuulira abasawo omwana afunye buzibu ki. It's either cough or diarrhea or fever or something in the lungs, but not just infection. The infection that is in the blood, the one that we used to refer to as the infection in the blood, used to be very severe. Eyo infection yabeeranga mu musaayi gye baayogerangako nga infection kyali nga kizibu nnyo nga bulwadde bw'amaanyi. Because it moves from the lungs or the stomach or wherever and then circulates the whole blood. Kuba kiviira ddala mu mawuggwe ne kiyingira mu lubuto ne kikwata bonna ne kiyingira mu musaayi. Those children will be mostly admitted. Abaana ng'abo babawa ebitanda. But these days I have had to adjust my new doctors and medical personnel. I ask a few more questions after the infection. Kati mbadde n'okweterezaamu n'abasawo bange ab'ennaku zino kuba mbuuzaayoko ebibuuzo ebikwata ku infection ezo ze boogerako. So with these common infections, kati zino endwadde ezikwata abaana ebiseera ebisinga, they can be therefore prevented or treated. Zisobola basobola obbakwata oba okuziziyiza oba okuzijjanjaba ne bawona. There are many of them, but I chose to pick these few. Nyingi naye kati ngenda kwogerako ku ntonotono. There is the newborn conditions. Waliwo embeera z'abaana bakazaalibwa. We call them newborn conditions because some of them are the result of how the baby was born and not necessarily the infection. Ebyo tubiyita by'abaana bakazaalibwa kuba oluusi bitera kuva mu ngeri abaana bano gye bazaalibbwamu. For example, the complications around birth including preterm, premature. Ebyo ebibeerawo ng'omwana tannazaalibwa ng'oteeseeko n'omwana gwe bazaala nga tannatuuka.
And in Uganda, we see that 1 in 10 children are born as a preterm. Kati wano mu Uganda tugamba nti ku baana 10 kubeerako omu gwe bazaala nga tannatuuka. Then we have malaria and its complications. Ne tubeera n'omusujja gw'ensiri n'ebigenderako. And we know convulsions, cerebral malaria, anemia, etc. Tumanye ebyo ebijja n'omusujja kubanga omwana omubiri gubuguma nnyo abeera n'okusesema and it affects 1 in 3 of our children less than 5 years. Ate abaana bali wansi w'emyaka 5 bikwatako at least ku 5 kubeerako omu alwadde. And then we have diarrhea. Ne tubeera n'ekiddukano. I think that the area that's the toughest effect is the severe dehydration. Kati ekyo ekiddukano kitera nnyo okumalamu abaana amazzi. And that's what is the killer. Kati ne kibatta. And then of course we have the pneumonia, the acute pneumonias. Ne tubeera n'embeera nga abaana bafunye pneumonia tumuyite tutya. And those are the percentages right there. But we see that all these combined contribute to 60%. Naye ate endwadde ezo zonna bw'oziteeka awamu kibeera nga 60 ku 100 abazifuna. Of all those that die. Yeah. Kwabo abafa. So really, and where I put measles and childhood TB and HIV as others, kati we yatadde olukusense ne TB n'ebirala, it's because the symptoms, the signs present either with diarrhea or pneumonia or related. Kubanga obubonero era bubeera n'ekiddukano n'okubeera ne. And then something that is very important, all these are made worse by malnutrition. Kati ate ekisinga okwonoona embeera zino ndya etali nnungi. Once it finds the child malnourished, it multiplies their chance of death by 50%. Kati olumbe luno bwe lusanga omwana nga talya bulungi abano mu kabenje emirundi nga 5 kyebazaamu emirundi nga 5 ku kikumi. Twice as much. Anyway, and of course the malnutrition, especially the poor nutrition, can be when you are undernourished, but also now these days we are getting overnourishment. Kati obuzibu bujja ng'omwana talya bulungi, naye ate ennaku zino tulina obuzibu nti ate abaana balya nnyo ne bakula ne babeera n'omugejjo. So all those can affect the result of the illness. Kati ate byonna birina engeri gye bikosa omwana ng'alwadde. So this is how I was categorizing them. Kati nabisengese bwenti. Of course, fever, we know that it's a symptom of malaria, but it can also be a sign of many other illnesses, as we know. Tumanyi nti omubiri okwokya kya kubeera ng'omwana alina omusujja, naye ate waliwo endwadde endala ezireeta omusujja ogwo omubiri okubuguma. We shall talk about it later. Tujja kyogerako luvannyuma. Then diarrhea, I wanted to give you some information. You know, when you have data, it gives you a view of what we are talking about. Njagala okubeerako byembawa ebikwata ku kiddukano kubanga bw'obeera n'ebintu bino otegeerako bulungi kye twogerako wano. When the children are less than 6 months, diarrhea is not much. Abaana baba tebannaweza myezi 6 tebatera kubeera na kiddukano. And someone can tell me the reason why. Omuntu ayinza okumbulira ensonga lwaki. Can someone shout it out? Waliwo ayinza otubulira ensonga lwaki. Why is diarrhea less when the children are less than 6 months? Lwaki abaana tebatera kufuna kiddukano? Because of what? Breastfeeding, right? Baba bakyayonka. Yes. That's why we really campaign for that. Tubagamba bamaama bayonse abaana. But you see, it almost shoots to 40% from those 6 to 11 months. Okuva ku myezi 6 okutuuka ku myezi 11 ate kyeyongereramu ddala ne kibeera nga bitundu 4. Which means 1 in 4 children will get a bout of diarrhea 6 to 11 months. Kati ab'emyaka emyezi 6 paka ku myezi 11 weesanga ng'omwana omu ku 4 alwala ekiddukano. And the reason is right there. Other foods are being introduced, other liquids are being introduced. Ensonga enkulu eri nti batandise omuwa ku mmere endala batandise omunywesa ate ebintu ebirala. And we know the challenge with the hygiene and the preparations. Ate mumanye ensonga okusomozebwa kwe tufuna mu ngeri gye tubitegekamu ebyo eyo mutindo gw'obuyonjo. Do you see how it remains high right up to 2 years of age? Mulaba bwe kyeyongerera ddala paka ku myaka 2.
when the children begin to walk and they have an increased risk of infection from the environment. Abaana bwe batandikira okutambula kati ne beeyongera okufuna endwadde okuva mu bifo bye babeeramu. But thereafter, as they reach 3 to 4 years to 5 years, then it reduces. Kati ate kyeyongera okendeera bwe batuuka ku myaka 3 okweyongerayo ku 5. As women, we are all here, right from the young mothers, those expecting, up to the judges. Abakyala tuli wano weetuli abayonsa ab'embuto ne bajjajja ffenna weetuli wano. But we have all experienced these young children, and once in a while you have to give advice. Ffenna tulina kye tuyiseemu n'abaana abato kati emirundi egisinga tubeerako kye tuwabulamu abo abalina abaana bato. And as Dr. Harriet said, we need the knowledge to be refreshed and refreshed. Nga Dr. Harriet bwe yagambye twetaaga amagezi okubeera nga twezzaamu bujja buli kiseera. Then we have the acute respiratory infections, the pneumonias. Kati ne tubeera n'endwadde ze zikwata mu ngeri y'okussa mu mawuggwe oba. It is short, rapid breathing. Omwana nga omuka nga agubaka bubasi. Asiza kumukumu oba agubaka bubasi. Oba asabubi. Those are the like the reports the mother give us. Mothers are our doctors. So we listen to them. But note this thing, it has to be chest related. Because there are other things that can cause a child to breathe badly, but it's not chest related. For example, a child that has severe anemia will breathe kusiza kumukumu. Kati omwana atali musaayi naye ayinza okusiza kumukumu can have that short breath. That's why it is important, because you can easily think she has pneumonia when there is no blood. Kyekivudde kibeera nga kikulu nnyo kuba oyinza okulowooza nti oba alina endwadde ez'omumawuggwe naye ng'ate talina musaayi. So therefore, that's why we call it chest related. Kati kyetuva tuziyita endwadde ezikwata ku kifuba oba ezibeera mu kifuba. And then a little bit of causes of how deaths are caused in this age group. Twagala tutunule ku ngeri abaana gye bafaamu mu myaka gino gye twogerako. Within the 1 month, mu mwezi ogusooka, 1 in almost 4 children can die. Omwana omu ku baana 4 asobola okufa. The newborns die a lot in our country. Obwana obwakazaalibwa butera nnyo okufa wano mu nsi yaffe. But the challenge, they don't reach us in hospital. Ekyokusoomoza kiri nti tebatera tutuukako mu ddwaliro. Many die in the community. Abasinga bafiira eyo eka. And they bury them quickly. Ate babaziika mangu. They don't have to wait for the whole, clan to come. Kuba tebeetaaga kulinda baakika kujja kubeerawo. She got a baby, but within 2-3 days she died. We buried her. Ne bagamba nti yazaala omwana naye ate yabeerawo ennaku 3 10 people and she goes. Abantu nga 12-10 nga bamuziika. But we have to be very, very sensitive to this age group. Naye ate tulina okufaayo nnyo ku myaka gino. Then for the up to 1 year, 1 in 20, 1 in 4 children, 1 in 23 children die. Kati awo okutuuka ku mwaka gumu omu ku baana 23 yafa. And we know the main reasons are what we talk about, many of the diseases that we prevent. Kati tumanyi ekisinga bakosa ze ndwadde zisobola okuziyiza. So when we say the under 5 deaths, we have combined all these. Kati bwe tugamba abaana abafa nga bali wansi w'emyaka 5 tuba tuzingiddemu bino byonna. So which means every out of 16 children born will die before they reach their 5th birthday. How many? 16. Kati ne tulaba nti abaana nga 16 ku 10 be bayinza okufa nga tebannatuuka ku birthday yaabwe. I'm trying to interpret that. But then you see that a quarter, 40% die before 1 month, and then bafa tebannaweza mwezi. And then 2/3 die before 1 year. Ate abaana nga 2/3 babiri ku 3
bafa nga tebannaweza mwaka. That's the 67%. What I'm trying to say that we need to be very careful and very sensitive on the prevention measures of death, especially before the 1 year. Tulina okwegendereza nnyo okulaba nti tukwata abaana tubaziyiza endwadde ze ziyinza okubaleetera okufa nga tebannaweza mwaka. And we want to say that Uganda has made some good progress in this area. Uganda egezezzaako nnyo mu nsonga eno. In 2000 there were 150 deaths, 151 deaths. Mu 2000 waaliwo abaana baafa nga 150. But now by 2016 we had reached 64. Naye ate mu 2016 2016 bafaako nga bameka? Yeah, so why am I reporting 2016? We do these surveys every 5 years. Kati bino ebintu tulina engeri gye tugenda nga tubirondoola buli myaka 5. And 2016 is the last complete one. Kati ogwa 2016 gwe twasembayo okubeerako engeri yetubitunulatunulamu ne tuba. We are supposed to have done one in 2020 to 2023. Kati 2022 kwa 2023 twabadde tugezezaako okukola ate okubitunulamu n'okulaba. But we can't quote it until the results are out and published by Uganda government. Naye ate tetusobola kubaako kye tukola nga gavumenti tennabeerako kyetulaga. So allow me to discuss a little bit on the pregnancy and newborn conditions. Katwogereko ku ngeri y'abali embuto n'abaana abakazaalibwa. Because it affects the children, especially in the first few months of life. Kubanga kikwata ku baana mu biseera ebisooka nga bakazaalibwa. We all know how health services during pregnancy and childbirth and after delivery are very important for the survival and the well-being of both the mother and the baby. Tumanyi nti engeri y'ebyobulamu oba omutindo gw'obulamu ng'omukyala ali lubuto n'ebiseera byazaaliramu byonna bikulu nnyo ku bulamu bw'omwana n'obw'omuzadde. And the mother has to be healthy for even to talk about the survival of the child. Maama ateekeddwa okubeera mulamu bulungi omwana okusobola okubeera omulamu. And as we had before lunch, even her mental status has to be okay. Ng'omusomesa yasomeseza nga tetunnalya nti n'embeera y'obwongo bwe esaanidde okubeera nga nnuŋŋamu nga nnungi. That's why we really appreciate the antenatal care visits in our country. Tusiima ennyo abakyala abasobola okugenda okulaba abasawo mu biseera by'okubeera olubuto. They teach you, as all of you have experienced. If I had time to ask, each one of you would tell me your experience. You will get a sample of your experience if you have ever gone to an antenatal clinic. Era abakyala abasinga basobola okubuulira ekibeerayo bwe baba bagenze mu ddwaliro nga balina embuto. But we provide both preventive and treatment services to the mother. Era bamaama balina engeri gye baziyizaamu endwadde era n'okubajjanjaba. We screen them, we monitor them, the babies in their womb. Ne bakebera endwadde ze bayinza okubeera nabo ne balaba obulamu bwabwe bwe butambula ne bakebera n'omwana. So that if there are any potential problems or conditions, we deal with them. Bwe wabeerawo obulabe obuyinza okubatuukako oba okutuuka ku mwana munda tuba tukikolako. There are infections you get in pregnancy that will affect your baby. Wabeerawo oluusi endwadde z'ofuna ng'oli lubuto ate ne zikosa omwana munda. Anemia in pregnancy will affect your baby. Bw'oba tolina musaayi n'omwana naye aba tafuna bulungi musaayi. As examples. Ng'ekyokulabirako. So all this we aim to get a proper health outcome and handle the mother a very healthy baby. Kati mu bino byonna twagala okubeera n'omutindo gw'obulamu nga mulungi tusobole okulabira maama n'omwana nga bali mu mbeera nnungi. We recommend at least visit the antenatal, scheduled 8 visits. Tugamba nti abakyala abali embuto weetaaga okukyalirako eddwaliro emirundi nga 8. But at least 4. At least not less than 4. Tosobola kugendayo mirundi gika wansi wa mirundi ena. And after that, you need to deliver within a health facility near you. Oluvannyuma lw'ekyo oba weetaaga okuzaalira mu ddwaliro erikuliraanye.
And then with a skilled birth attendant. ate era ng'omuzaalisa ateekwa okuba nga mutendeke. And this doesn't mean doctors. We have our nurses, midwives, medical assistants, clinical officers who are well trained to deliver mothers. Talina kubeera nti oba dokita naye kasita aba nti musawo nga mutendeke oba muzaalisa. And I want to say that God gave us an inherent ability to give birth. Njagala okubategeeza nti Mukama yatuwa obusobozi obw'okuzaala. 85% or 1 in 4 mothers can deliver without any assistance. 85 ku 100 ku bamaama basobola okuzaala. It's the 15% that will need assistance. 15 be bejja okwetaaga okuyambibwako mu But the kuzaala. problem, you don't know who. Naye ate ekizibu kiri nti oba tomanyi ani anaasobola You oba ani can't say, ataasobole. me, I'm okay, I'm going to deliver normally. Even a normal pregnancy can turn into an emergency 30 minutes to when the baby is coming out. Omuntu ayinza okulowooza nti ajja kusobola okuzaala naye ate n'omuntu abadde bulungi ng'ali lubuto. Ebintu biyinza okukyuka mu dakiika ezisembayo. So that's why even when you deliver normally, we want to observe you. Kyova olaba nti omukazi ne waba azadde bulungi yeetaaga okuba nti yeetegerezebwa. But we are happy that over almost all our mothers report for antenatal clinic for the first visit. Ekirungi nti bamaama bonna kiba kirungi ne bagendako mu ddwaliro at least omulundi ogusooka. But the challenge, they don't go back. Naye ate ekyakabi nti tebatera kuddayo. And we want to understand why. Either we treat them badly or I don't know. Era twetaaga okumanya kiki lwaki tebaddayo, abasawo babayisa bubi oba kiki. They say they go to open a book, to open a file, so that when they come back at 8 months, they say, oh, in a file, hey, I came, but you came at when it was 3 months. Abasinga bagamba nti kangende mu ddwaliro nzigulewo fayiro. Sakira bwe naaba nzizeeyo okuzaala bwe bambuuza olina fayiro mbagambe ye nnina. Or when you get a problem, the legs are swelling, you say, let me go back. Oba bw'oba ofunyemu obuzibu amagulu gatandise okuzimbazimba ng'ogamba kale kanzireyo. But we need to go, when they tell you come back after 1 month, encourage the mothers to go back after the 1 month. Naye ate bw'oba ogenze mu ddwaliro ne bakugamba nti komawo oluvannyuma lw'omwezi gumu kiba kirungi oddeyo. And then we have this reporting. We never report less than 3 months. Ate wabeerawo na bano abagendayo nga tebanakuweza myezi 3. Sebagala gendayo. Abatayagala kugendayo nga So tebanabakuweza they myezi first say, 3. the pregnancy has to first show. How can I go when there's even nothing? Waliwo abagamba nti njagala kusooka olubuto lubeere nti lulabika ndyoke ngende mu ddwaliro. And yet by the time we see it, there are some issues that we would have solved if there was to be a problem. Olubuto bwe lutuukira okulabika singa oba ogenze mu ddwaliro waliwo ebizibu bye basobola okugonjoola awo singa biba bwebiri. Yes, and of course, where possible, we ask you to come with a partner. Era bwe kiba kisoboka tukusaba n'ojja n'omwami wo. What do we do? Maybe you tell me out of these so many, maybe you've received 1 or 2, but at least when they reported to us, we can see that several things were done to our mothers. Weight taken, 88%. That is this is a high percentage, which means almost all 1 in 5. No, 5 out, it's like 8 out of 10 mothers, their weights were taken. Their blood pressure was measured. Their blood sample was taken off. So I don't know why they don't come back. All this is done on the first visit. And then except the urine sample, we are supposed to, but you see that one is very low. And that can tell to this is a reflection of our health services. That's why I wanted to bring it to you, to see exactly, does it happen in my district or in my clinic like this? Ennamba ze tulaba wano ziraga nti bamaama bwe bagenda mu ddwaliro bino byonna baabipima. Babapima obuzito bwa maama, ne bapima omusaayi, ne bapima pressure, naye oluusi tuba twagala okumanya kiki ekizibu kye ekyaliwo. Maybe to be more practical, how many mothers can they put up their hands who have children less than 2 years?
twagala kulaba ku bamaama bameka abalina abaana nga bali wansi wa myaka 2 bawanike ku mikono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus. Okay. How many of you were their blood was checked? Just a blood to be taken off. Mu kubala abalamu babaddenga 8 naye twagala okumanya bameka kumwe bawanise emikono nga babajjako omusaayi. I see only one hand up. Omu yekka yawanise omukono. 2, 3. You see there are fewer. Bali basatu bokka. Okay. So you can see that these can be reported, but I still have to reflect to the congregation I'm talking to. Kale wadenge namba zino weeziri naye ate mu bantu benjogera nabo omukiraba nti ddala abantu batono abaggiwaako omusaayi. But you are free to ask nga temunkebedde musaayi. Naye ate bw'oba ogenze mu ddwaliro beera wa ddembe okubuuza nti lwaki temunkebedde musaayi. When you know you can ask. Woba okimanyi oba osobola okubuuza. And then we also give you tetanus toxoid, tetanus injection, but it's to prevent the baby from getting tetanus. Tubakukuba n'akayiso ka tetanasi okuyambako omwana oyo aleme kufuna kirwadde ekyo. And that one all over the country we are doing well in that. Era ekyo mu Uganda yonna kibadde kikoleddwa bulungi. Do we know how a baby with tetanus is like? Who has seen a baby with tetanus? Ffenna tumanyi omwana alina tetanus kyeki mu Luganda. But the fact that you have not seen, that is a positive for our services. Naye oba temumulabangako kitegeeza nti amalwaliro gakoze bulungi. And because I also realized there's a generation that may not see a tetanus baby and then they start playing around with vaccinations. But if you have ever seen a tetanus baby and you know how we can't save them, you go properly and you make a loudspeaker, this one of the village. Banange buli muchala agenda agemese tetanus. I'm telling you, once you see a child like that, I would want to be on those pickups and go telling every mother in the village, because you've carried your baby 9 months and just the tetanus once they cut the cord over with what you don't know where you're going to deliver, and within 2-3 days is like this. Huh? She can't feed, she can't what, within 5 days you've lost the baby. No. That's why this tetanus toxoid, some midwives don't even explain. They just say, oh, you know kufuna. Beto mukono, because they told us, but they just give, they don't explain. Kakati oba wali olabyeko omwana afunye ekirwadde ekyo kye bayita mulalama ndowooza, ojja kusobola abakyala okubagamba batwale abaana bagemesebwe ekirwadde ekyo kya tetanus oba mulalama. Thank you. And of course, the rest, as you know, we have to deliver in the facility. But I wanted to talk about the postnatal care, how we are supposed to see your babies within 2 days, 48 hours after your delivery. And it's only 50 mothers and 56 of the newborns that have ever been checked 2 days after delivery. That is a little bit scary. Njagala njogereko ku ngeri omwana ne maama gye balina okulabirirwamu ng'amaze okuzaala mu nnaku 2 ezisooka. Because most of the newborns, you know the time they die, unfortunately, they die within 48 hours. Abaana abasinga abafiira mu kiseera ekyo batera kufa mu ssaawa 48 nga yakazaalibwa. That's why we put on that check. By the time they come 1 week, we have lost most of them. Kyova olaba nti kyetaagisa nnyo okukebera abaana abo mu nnaku 2 nga yakazaalibwa, kuba abasinga bafiira mu kiseera ekyo mu ssaawa 48 nga yakazaalibwa. Kati agenda okukomawo oluvannyuma lwa wiiki nga abaana bangi betufiiriddwa. And those who die, the parents never come back to us. Ate abo ababa bafudde omuzadde takomawo. So that's why we have to make sure that we prevent. Kyova olaba nti so we counsel them, observe the breastfeeding, we check the mama, how is she bleeding. We know that one of the killers is the postpartum hemorrhage. Kyova olaba kirungi abasawo okwekaliriza maama nga yakazaala, balabe omwana ayonka atya, maama yaali atya, omusaayi gujja mungi oba nedda.
And then, of course, the psychosocial support. Ne kuba budaabuda. Because you know how they can get depressed. Kuba bamaama bayinza okufuna okwennyika. What they call the postnatal blues, like the 3rd, 4th day. Ayinza okufuna awo embeera etali nnungi ng'amaze okuzaala. And they need that psychosocial support. Era beetaaga okubudaabudibwa nga bamaama. By the way, this is the time when you also discuss family planning. Ate era mu kiseera kye kimu awo maama oyo gye yeetaaga okumubuulira ku bikwatagana engeri y'okuziyizamu okufuna olubuto. Does she want to delay her next pregnancy or she doesn't mind? Does she want to delay or not? Nti yali agadde okulwawo okw'okumalako akabanga nga tazizzaako ku mwana oba nedda. And this is when we also do HIV services. Era awo wennyini we tukolera okulaba nti maama ono tumuyamba okumuwa amagezi agakwatagana ku kirwadde kya HIV. I'm assuming that we know that HIV can pass on to the baby right from when you are pregnant, delivery, and through breastfeeding. Nsuubira nti tukimanyi nti obulwadde obwa siriimu omumaama ayinza okubukwasa omwana mu kuzaala oba wano mu kuyonsa. Then for the baby, what do we look for in these 2 days? Ate mu baana kiki kye tuba tunoonyerezaako mu nnaku ezisooka The ebbiri nga umbilical yakazaalibwa? cord, Okulaba ekkundi, the temperature, ebbugumu ly'omubiri, because it can be high, but it can also be very low, and the child can die because of cold. oyinza okusanga nti omwana oba ebbugumu liri waggulu nnyo oba liri wansi nnyo. Bwe libeera wansi era omwana asobola okufa ng'awulira empewo nnyingi. And we also talk about danger signs. I'm going to talk about them in the next slide. Era twogera ku bubenje abaana we basanga. And of course, vaccination. As you know, there are vaccines that we give at birth. Era twogera ne kugema. Waliwo eddagala abaana lye baweebwa mu kugema nga baakazaalibwa. So these are some of the things we discuss and many more. Ebyo bye bintu ebimu bye twogerako nga maama yaakazaala n'ebirala bingi. Then there's when you have a premature. Ate waliwo okubeera ng'omukazi azadde omwana nga badde abulako. Or the other complications that the baby can be born with. N'ebizibu ebirala oluusi abaana bye bazaaliwa nabyo. So this is the time we look for them. Kino kye kiseera we tutunuulira n'okukebera omwana oyo. And a lot of teaching we can do at that time. Era n'okusomesa. And then there's syphilis also. When the mother had syphilis when she was pregnant, this is when we treat the baby. Kati maama waba yalina kabootongo ng'ali lubuto n'omwana naye abajjanjabiwa. So you can see there is a lot we need to do. Ebintu bingi ebyetaagisa okukola mu But kiseera one ekyo mu thing nnaku I ebbiri. noticed after the mother gives birth these days, 4 hours you see them going home. Naye ate ennaku zino gye tutera okulaba omukazi kasita amala okuzaala mu ssaawa 4 nga ye yeddirayo eka. They deliver 2 a.m. and 10 a.m. is on going home. Azaala ssaawa 8 ogw'ekiro, ssaawa 4 ez'okumakya ng'addayo eka. And was still on a border. Ng'ate ekyakabi atula na ku kapiki. So really our mothers go through a lot. Olw'ekyo bamaama bayita mu bintu bingi. But it's our health system. We take full responsibility and we say this knowing that we can do better. Naye era abasawo bo batwala obuvunaanyizibwa bino byonna babyogera naye bakimanyi nti basobola okukola ate ekisingawaako obulungi. I want to talk about these danger signs. They are quite unspecific, and that's why babies die without even the family members realizing it. Njagala okwogera ku bubonero obuyinza okubeera obwakabi mu baana baakazaalibwa. Tebutera kulabika kyova olaba nti oluusi abaana bayinza okutuuka okufa nga tebabulabye. The baby refuses to feed or doesn't breastfeed. Omwana ayinza okugaana okuyonka n'atayonkerako ddala. And yet a baby when he's born is looking for what to feed on. Naye ng'ate ekyalibadde ekya bulijjo nti omwana bw'aba yaakazaalibwa aba anoonya bbeere. But within the second day, he's just sleeping. When I put him on the breast, he is not. Naye ate mwana awezeza nnaku 2 oluvannyuma lw'okuzaalibwa omuteeka ku bbeere tayonka. Don't sleep with that baby another day at home. Tokkiriza ate kubeera waka n'omwana oyo olunaku olulala. Because they will say, let us see tomorrow. Maybe he'll breastfeed. You leave us to tell you. Abakyala abasinga agenda n'agamba kandaba oba olunaku olunaddako ajja kuyonka. Nedda totuula na mwana oyo olunaku lwakusatu mutwale mu ddwaliro abasawo bajja kubuulira ki ekiriwo. Then there's when they develop convulsions. Ate oluusi abaana bafuna okwesika.
But those ones are small, it's the hand like this. He reaches the hand, you see the hand. And it's not the real one for the febrile, or the leg. Musao, omwana akagere abeera akakola bwati. It's a convulsion. Naye engeri gye buba nti bukyali bwana buwere si kwesika kuno okw'amaanyi kwe tula okulaba mu baana abakuzeemu ye oluusi aba agira mukono gwokka weeguti oba akagere ng'akanyeenya kati twala omwana mu ddwaliro omusawo omunnyonnyola ekiriwo. That's why we call it twitches. It's like a twitch. Kyeva tukiyita okubeera nti omwana akuba omukono akuba akakono oba asamba akagulu. And then babies make their own movements. There is a way when you put him there and he's still, even when you are just going to bathe her or after, there's they do this, they turn, they do this. They taught us how to count. There are up to 10 movements in 1 minute. Quietly, you do like this, you do like this, lift the leg, quiet, a calm baby. But the one who is unwell, they won't move. Even when you stimulate them, they are they go back. Waliwo ne sayini endala nti omwana wabanga mulamu aba asobola okwekyusa oba akyusa omutwe omukono si nti teyekyusa nnyo nga akozesa maanyi naye oba omulaba nga abasawo babeera balaba nti omwana ono yeekyusa mu ddakiika akolamu yeekyusaamu oba emirundi 10 naye omwana wabanga tali bulungi ne woogezaako okumutigaatiga nti oba yeekyuseemu era ddawo buzzi ne yeebaka. Yes, and don't confuse. It's not they can sleep. Don't say now he's sleeping, I'm taking him to hospital. No, this is when they wake up, you can tell that the baby is weak. Ate saagala mu kibuzeebuze n'omwana okubeera nti yeebaka abaana abo balina okwebaka naye kaakati kino kwe kubeera nti omwana azuukuse naye talina movement yonna gy'akola talina kwenyeenyaako kwonna kw'akola ali awo omubiri munafu nnyo kisuukiridde. Another danger sign is the skin color. Watch the skin color. The blue that doesn't go away. It's not as pink, but blue. That one, don't stay long at home. Akabonero akalala. Omwana ono mutunuulire olususu lufaanana lutya. Abaana abato aba yakazaalibwa olususu lulina kubeera nga lwa pinki. Naye bw'oba olaba lutandise okufuuka bbulu, eyo sayini si nnungi. And then, of course, the related is either the high temperature or the very low temperature. Ate ebigendera ku ebyo okulaba nti oba ebbugumu ly'omubiri oba luli waggulu nnyo oba wansi. And of course, not breathing well. N'okubeera nti tassa bulungi. Yellow eyes is another sign. Ekirala oba nti amaaso gafuuse ga kyenvu. I want to talk about these yellow eyes. There is a yellow of the baby that is normal, and there is the yellow that is abnormal. Waliwo amaaso okubeera g'ekyenvu ng'omwana mulamu naye ate waliwo okubeera nti ga kyenvu ng'omwana si mulamu bulungi. The normal one comes after 2 days and disappears after 1 week. Why is this? I can explain it, then you explain it better. Why is this? When he's in the womb, he needs a lot of blood. He or she needs a lot of blood. Because she's breathing, it has to extract oxygen from mother's blood. When they come to the surface and they start breathing by themselves, then they don't need those many red blood cells as they had in their womb. So the system starts breaking them down. And that's why the breakdown brings that light yellow in the eyes and on the skin. Not deep, just light yellow. And it comes second day and disappears after 1 week. Kakati omwana wabanga mulamu asobola okufunamu kakala akakayero naye kajja katya kajja nti maama omwana wabeera mu lubuto aba afuna omusaayi okuva ku maama naye kakati waba amaze okuzaalibwa waliwo obutafaali bw'omusaayi obubeera bukola ki butandise ndowooza okukola ng'obw'omwana mwennyini naye ekyo kitera okujja ku lunaku olwokusatu ate mu wiiki emu ne kiggwako ate tekiba kyamaanyi nnyo kibeerako ku maaso ne ku lususu. And then you also, that's why you see especially the judges are the ones who put the babies in the sun. God gave us this sun. So after bathing, when it is warm, because we don't want to make the baby cold,
But like 10 a.m. when there is a sun, they put them outside. And that sun helps to also reduce that yellow. kyova olaba oluusi bajjajja batera okuteekako abaana bano mu kasana akatali kangi nnyo ku ssaawa awo nga nnya amaze omunaaza n'amuteekako mu kasana kiyamba omwana ono okufuna ku kabugumu ako. But if it is deep yellow, like you see that yellow like the yellow that I'm using as the title, that is deep. naye bwe kiba nga kkala ya kyenvu nnyo nga nkwafu nnyo Ngeya NRM. kala weba ya yero ngeya NRM eyo si nnungi sayini teba nnungi eyo ku That mwana. one is to bring to the hospital. Oyo ddukirawo mangu omwana amutwale mu ddwaliro. Okay. Umbilicus, when it is draining past, don't stay with that baby. Ekkundu bwe liba likulukuta masira omwana oyo totuula waka naye. When the eyes are draining past, 2-3 days, it's still thick past, don't stay with the baby at home. Amaaso bwe gaba gavaamu amasira nnaku 2-3 dduka mangu omutwale mu ddwaliro. When they have not passed stool by the 3rd day, by the third day, waaba nga awezezza ennaku 3 nga tannafuluma eyo nayo sayini eraga nti weetaaga omutwala mu ddwaliro. Because within 24 hours, there are babies that will pass their stool after delivery. Poo, 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 they finish. Then within 24 hours, they won't have anything. And then the mother will panic. Since we came home, she has not passed anything. But on the 3rd day, it will come. But after that, then you come for a checkup. If it doesn't happen. Waliwo abaana waba yakazaalibwa afuluma akola pupu naye kakati waaweza ennaku 3 okuva lwe bamuzadde nga talina kyafulumya yaba yeetaaga okutwala ku muddwaliro. Same thing with passing urine. Era ekintu kye kimu ne waba nga tafuka. But these days of Pampers, we don't know whether they have passed urine or not. But if you are suspecting, put their cloth and wait for another 6 hours and see if the cloth is not wet, then do something. Naye ennaku zino engeri gye tukozesa pampa kizibu okumanya oba omwana yafuse oba teyafuse. Bw'obanga teweekakasa oba yakikoze, muggyeemu pampa muteeke ku kagoye, oluvannyuma lwa ssaawa 6 kebera akagoye oba katobye, bwe kaba tekatobye tandika okirowoozaako kumutwala mu ddwaliro. So grandmas, aunties, mothers, fathers, if you see any of this sign, please report to the nearby clinic as soon as possible, because we need to save the babies. N'olwekyo bamaama, ba anti, bajjajja, bw'oba olaba ekimu ku bubonero buno mu mwana eyakazaalibwa, yanguwa mangu mumutwale mu ddwaliro obulamu bw'omwana oyo buwonyezebwe. I also wanted to talk about bathing the baby. Njagala okwogerako ku ngeri y'okunaazaamu omwana. I know we are in a culture where we bathe our babies quickly. I don't know whether it has changed now. For us, we needed to bathe the baby 3-4 hours. But we need to delay the birth of the baby until 24 hours. If possible, bathing should be delayed. If it is such a trigger, at least 6 hours. But you can see this one who was delivered at 2 a.m. The mother may want to bathe it before they go home at 10 a.m. That's been our culture, kind of. But the baby is not dirty. It is okay. Emirundi egisinga wano omwana bw'aba yakazaalibwa, abantu baba baagala bamunaalizeewo naye ate abasawo bo bagamba nti kyalibadde kirungi omwana oyo lindako oluvannyuma lwa ssaawa 24 olyoka omunaaze oba waakiri ssaawa 6 ekitono ennyo. Most of us bathed our babies pretty fast. There's a time when I was minding about my sister's baby, and then the cleaner is the one who said, nawe musawo omwana omukedde nnyo, you know. But because I was trying to bathe the baby before I leave my sister, and the baby was really, cold. So I was cautioned with this. Oluusi twanguwa nnyo okunaaza abaana, ye waliwo yali alabirira omwana wa sisita we n'amunaaza nga ssaawa tezinakuwera bulungi naye waliwo yamuwabula. So why do we delay? It reduces the risk of infection. It stabilizes the baby's blood sugar so that it doesn't lose blood. It improves the temperature control because
She's all covered around the mummy for the first one day, so there is no hurry. Lwaki twetaaga okulwawo okunaaza omwana nga yakazaalibwa? Kimuyamba okubeera nti omubiri gwe gusigalamu ebbugumu kuba abeera akyali wali okumpi ne maama we. Kimuyambako okubeera nti omusaayi nagwo gubeera tegutataaganyizibwa. And the midwives are great. They will wipe. The way they trained us, all of us in the medical school, we have to hand over a clean baby to the mother. We can't give you baby that has blood and what. No, we wipe properly. By the time we wrap in the baby to give you, she's clean. He is clean. Ate abazaalisa bo bakimanyi tebayinza kumala kuzaalisa mwana ne bamuwa maama we ng'akyaddugala akyaliko omusaayi. Balina engeri gye bamusiimuulako bulungi ne bamulongoosa n'aba nga atukula. In these 24 hours, there's no notion needed. Go ahead and put on your beautiful clothes, the ones they have brought, and wrap them up in those beautiful clothes. It's okay. You'll bathe them 2 days later. I mean the day after. Okay. Mu ssaawa ezo tugambye 24 omwana oyo teyeetaaga kumusiiga bizigo byonna. Bwe mwambaza obugoye bwe obulungi bwe waguze muteeke wali kumpi ne maama we kimala ojja munaaza nga wayiseewo essaawa 24. It may not be our practice, but we can learn. Kiyinza okuba nga tetwakimanyira naye tusobola okiyiga. Then, as I said, you dress her. And the next thing I wanted to say, don't separate the mother and the baby. Ekirala kye njagala okubagamba, omwana ono tomwawula ku maama we. We thought it was okay, but these days I find them separated a lot. I don't know why. Especially in the elite, private hospital, baby is somewhere. No, baby has to remain with the mother, nearby or next to her in the court. Ennaku zino nkiraba nga kibeerawo nnyo naddala mu malwaliro ag'ebbeeyi. Omwana bamuteeka walala ne maama bamuteeka walala. Naye ffe tubadde tugamba nti maama muteeke wamu n'omwana we oba waakiri kumpi kumpi. I like ag'ebbeeyi. Okay, then when you return home, we also keep them near you. This is something that is going even to help the breastfeeding and the bonding. Era n'oba ozeeyo ewaka maama amaze okuzaala omwana oyo still beera nga omuteeka kumpi ne maama we. I think we know it very well that we need to start the breastfeeding within 1 hour and do not give anything else to the baby before breast milk. I also still thought it was okay until I've realized most of our young mothers are giving things before breastfeeding and with the nice bottles. And then the babies can't feed, guys. Within 2-3 weeks, tayonka. Namugezezaako muwayaganye, but she's carrying a bottle. And then you come and you are trying to teach her your things. Tebagala nabiwulira. But we need to protect, promote breastfeeding because of obvious reasons. N'ekirala omwana waba yakazaalibwa tomuwa kintu kirala kyonna okuggyako okumuyonsa. Ennaku zino tubiraba nnyo. Omwana aba yakazaalibwa maama bamuwa omwana batandise omuwa ebintu ebirala okumunywesa ebintu ebirala ku ccupa. Kaakati oluvannyuma lwa wiiki 3 maama n'agamba omwana tayonka ne weemuteekako ku bbeere tayagala. So ng'ate gwe wamutandise okumuwa ebintu ebiralalala. I know it's not easy. Sometimes they will tell me the breast milk is not coming. I understand. It's not easy, but we can persist and we shall win. Oluusi bamaama bagamba amabeere temuli tikyayinza kuyonka naye ate lemera kubeera ng'omuteekako amabeere gajja kujja. That yellow stuff, the colostrum, it's so small, but it is filling, and it's the one that brings out the white milk later. Ekyo ekintu eky'oluzzi kiringa ekisavusavu ekibeera kivaayo ng'omukyala yakazaala. Omwana muteekeko ayonke. Ekiseera we kinaayitawo kijja kutereera amabeere gatandika okujja. And it's highly nutritious and it is an antibiotic almost. Era ekyo ekisavusavu ekyo kirungi nnyo ku mubiri gw'omwana kiringa ddagala. It boosts the immunity. Kiyamba omwana okufuna
amaanyi agalwanyisa endwadde mu mubiri. And I'm going to talk about breastfeeding. Here I want, because of time, I won't talk about it anymore later. So you all know that we have to give only breast milk for the child. It's best for the first 6 months of life. That's why we call it exclusive breastfeeding. Ndowooza ffenna tukimanyi nti okuyonsa kirungi emyezi 6 egisooka ng'omwana yakazaalibwa ayina kuyonka kwokka talina kuweebwa kintu kirala. I want to say it again, that it contains all the nutrients the baby needs in the first 6 months of life, my dear mothers. Bamaama, amabeere ago galimu ekiriisa kyonna ekimala omwana oyo emyezi egisooka 6. It is not necessary to give other liquids, including water or solids, to this baby. Teweetaaga kumuwa kyakunywa kirala, kagabe mazzi togamuwa. But we get so anxious. I have dealt with mothers. They can't believe it. They will give. But why I wanted to be talking what I know, I remember I said, let me try it with one of my children so that I say what I know. And I made sure, if it was, even when they had to go back after 4 months to work, my dear mothers, it works. I just said, let her be the experiment, but I don't want to teach theory. I want to see that it can be possible. And it was possible for that child. But the only different thing that we don't put in is like you, the mother, then you don't have a life of your own. You have to be there to feed the baby or go with her everywhere. That's what I experienced. But I also expressed and made sure I leave milk at home to run to town quickly and come back. But my intention was, is this possible? I don't want to tell mothers things that are not practical. But it is possible. Nakigezaako nga njagala nsomesa ebintu byengezesezza naye ndaba nti bikola. Ku mwana we naye yakigezaako n'alaba nti emyezi egisooka 6 kisoboka omwana okubeera ku mabeere gokka. Era n'akikola n'alaba nti kisoboka. Oluusi maama oyinza okugamba naye kati nze sirina bulamu bwange nja kubeera ku bebi buli kaseera kuyonsa. Kisoboka okuba nti okamula, bakuyita kukamula. Amabeere ago n'ogateeka mu kakopo akayonjo ng'omwana we basobola omunywesa n'ogenda awantu mangu obutalwayo n'okomawo. Yeah, but I think our mothers, we want to salute them, especially in the rural area. Most of us who were breastfed like that, they managed to do it. But they did the chores at home. They would carry us on the back when we cry. They put us to breastfeed. By the way, we still have a very good rate of exclusive breastfeeding in our country. So we should not lose it. It is up to 66%. So which means, yeah, we are still one of the highest. So here in the city, we may be dilly-dallying, but our mothers, especially in the rural, they are breastfeeding. So let's not think that it's not possible. It is. Naye mu Uganda tukola bulungi. Abakyala bakyayonsa abaana bitundu 66 ku buli 100 bakyayonsa abaana naddala mu byalo. Wano mu bibuga abakazi oluusi tebaagala nnyo kuyonsa. Naye kisoboka okuyonsa omwana w'emyezi 6. And sometimes they want, but because of the other issues like what work outside the home, we get such things, but it's possible. Ate oluusi ne mu kibuga abakazi balyagadde okuyonsa abaana. Naye olw'emirimu neyeesanga nti tasobodde. Naye twagala okugamba nti kisoboka. Okay, so I felt I should dwell that on breastfeeding. In the next few minutes, let me talk about then how to manage our common childhood illnesses. Njagala njogereko engeri gye tuyinza okukwasaganyaamu endwadde ezitera okukwata abaana. We know that most children don't often suffer with one condition or one sign. Abaana tebatera kulwala kirwadde ne kiraga sayini emu yokka. They bring several signs and it could mean many illnesses. Ayinza okuba n'obubonero ng'ate bulaga ng'ebirwadde bya njawulo. Over 3/4 of our children's outpatient and inpatients have these few causes of admissions. 3/4 eby'abaana be batwala mu malwaliro
batera okufuna obubonero buno. Either it is the newborn with their problems, Oba omwana ono omuwere or fever, ayina omusujja, cough and difficulty in breathing, oba or tassa diarrhea. bulungi, oba ayina ekiddukano. You go to the Nsambya, Mulago, where you go through, these are the main ones. Bw'ogenda mu malwaliro gonna agatwetoolodde wano ojja kusanga buno nga bwe bubonero bwe basinga okusanga. So we need to thoroughly assess these children and combine treatment for successful management. N'olwekyo omwana aba yeetaaga okumukeberera ddala bulungi ne balyoka bamuwa eddagala erinaamuyamba. That's why I said some of you may have heard of what we called the integrated management of newborn and childhood illnesses. Waliwo enzijjanjaba eyo abasawo gye bayita nti ekwasaganyiza ddala wamu obujjanjabi bw'abaana abato. And we treat the whole child and not only the symptoms and signs they have come with. Bajjanjaba omwana yenna mu bulamba bwe, si kujjanjaba bubonero bwokka, Including the nutrition status. n'ebikwatagana n'endiisa. I wanted to give you an example. Look at this slide. Njagala okubawa ekyokulabirako. If the newborn comes very sick, as I told you, these could be the causes. Omwana omuwere ayinza okujja n'obubonero obwo. It could be pneumonia, it could be meningitis, it could be the general blood infection that I told you earlier, called sepsis. But the child you just see is just very sick. Ayinza okuba nga tassa bulungi, ayinza okuba yeesika, ayinza okuba bino byonna nga byenjogeddeko wana waggulu. And then you see the signs on the right. Cough, fever, cough, fast breathing can be a pneumonia, malaria, or severe anemia. Ate ebirala biri ebiri ku ludda luli ng'olaba alina omusujja, akolola, oba asiza kumukumu, oba tassa bulungi. Naye kiyinza okubeera kinsimbi, malaria, or anemia. Okay. And then with the weakness, just can it be cerebral malaria? Can it be severe hydration? Can it be severe pneumonia? Byonna, but it comes with weakness. That's why we really have to examine and take a good history. Ate oyinza okusanga nti omwana munafu, omubiri munafu, naye nga tetumanyi kiki. Ayina musujja ku bwongo, oba aweddemu mazzi, oba kiki okussa kyekizibu, oba meningitis, simumanyi mu Luganda. Okay. So, thank you so much. So, as I told you with the newborn, there were danger signs. There are some danger signs for the older children, especially when we talk about vomiting everything. There's when the child vomits, but there's when they are vomiting everything. Whatever you put in and it's projectile, that is a danger sign. Nga bwe twogedde ku baana abawere, kakati ne mu baana abakuzeeko nabo waliwo obubonero. Katugambe ng'okusesema okuyitiridde nga buli ky'omuwa, buli kyalya akizza. And convulsions. N'okwesika. Of course, and then all these present, we need to go to emergency as soon as possible. Bino byonna kasita obubonero obubeerawo, omwana aba yeetaaga kumutwalirawo mu emergency. But let's talk about prevention. We can prevent and control this. And I'm going to say this in general. Naye katwogereko engeri gye tuyinza okuziyizamu zino endwadde zonna. We have an acronym that summarizes this. We call it GOBI and 3 Fs. Mu Luzungu bakiyita bwe batyo. But it stands for growth monitoring. Naye ennukuta ezo zikiikirira okubeera nti enkula y'omwana bagyetegereza, bagyekennenya. Oral rehydration solution that we give to prevent dehydration. Ebyokunywa ebyo ebirimu omunnyo ne sukaali bye bawa abaana okubayamba singa baba nga baddukana. Breastfeeding is one of the strategies. Okuyonsa. Vaccination or immunization is one of the other strategies. Okugema ky'ekirala ekiyamba okuziyiza. And it is for the vaccine preventable diseases. Era kino kiyamba ku ndwadde ezo z'oyinza okuziyiza ng'oyita mu kugema. But then broadly there is what we call the feeding. Naye ate mu bwoggazi yaako waliwo kye bayita endiisa. Proper infant and young child feeding practices that I've talked about up there. Endiisa y'abaana abato n'abaana abakuzeekuzeemu. But here I also want to add on the mama's feeding also. Njagala nyongereko n'endiisa ya maama.
And then exclusive that one was exclusive breastfeeding and complementary feeding up to 2 years and beyond should have gone up, sorry. It is breastfeeding up to 2 years and beyond. Okay. Then kyetwogedde kino kyalibadde waggulu okubeera nti omwana omuyonsa omuwa ebbeere lyokka paka myezi 6, then n'otandika okumwongerako ebyokunywa ebitonotono okutuuka ku myaka 2 n'ebyokulya. But then there's this one, female education. That's why we want to teach the mother, the female person, whether it is deductive in class or in community or in seminars like this. An educated mom, an educated female does a lot because they will do all these things we have talked about earlier. Waliwo ne kye tuyita okusomesa bamaama oba abakazi bonna n'abawala. Kubanga maama oba omukazi yenna bw'aba asomeseddwa asobola okukola biri byonna bye twogeddeko waggulu. And I think you've heard of train a girl, train a nation. This is where it comes from. Ndowooza tukiwulira ekyo enjogera egamba nti w'osomesa omukyala oba osomeseza eggwanga. We don't mean that the boys should not be educated too. They have their place and we need to educate them. Tekitegeeza nti abalenzi tebeetaaga kusoma, nabo beetaaga era balina kye bakola mu ggwanga. And the third F is family planning. F ey'okusatu ekiikirira family planning is planning your family, how many children to have, when to have them, and what intervals. Enteekateeka y'ezadde nti njagala kuzaala abaana bameka n'abazaala ddi n'ayisangawo myaka emeka okuzzaako. Now, when you do all this, it can reduce like 3/4 of the problems that come to hospital. That is the public health aspect of childhood diseases management. Bino byonna singa omukyala aba abikoze biyamba nnyo okuziyiza endwadde eziyinza okubeerawo mu baana. Vaccination. I'm just going to give you a little bit of what is happening in Uganda. Njagala kubabuulirako ebigenda mu maaso mu ggwanga katutandike n'okugemesa abaana. I want to say the positive first, that our mothers, you are keeping your child health cards very well, but we are asking you to keep them even more because it's a needed tool. This is where all the information, most of the information was got in homes, mothers producing child health cards. Bamaama mukoze bulungi nnyo okutereka bukaadi obwo bw'abaana bwe bagemesezebwako, naye ate twagala kubasaba mwongeremu okubutereka n'okubukuuma obulungi kubanga ebikwata ku mwana wo byonna bisangibwa ku kaadi eyo. We start well by vaccinating the first 2-3 vaccines. Tutandika bulungi n'okugemesa doozi ezisooka 3. But by the time we reach measles, we have dropped by half. Naye tugenda okutuuka ku kugemesa okusembayo kwa measles. Measles. Lukusense. Ng'abasinga bamaama tebakyatwalayo baana kubagema. And this has been a trend. Remember, even antenatal, we start well and then we forget. Ate kino kirabika efuuse enkola kubanga n'okugenda mu ddwaliro ng'abakyala bali mbuto batandika bulungi ne bagenda nga baddirira. So I'm here, I think, to promote that all of you, let it be not said of you that you have a child or a grandchild that is not vaccinated appropriately. Kakati nyimiridde wano okubakunga. Leka mmwe abali wano muleme kutwala kireme okubabeerako nti otutte mwana wo kumugema oba omuzzukulu. Now, I just wanted to share with you, I know most of you have it on the cards, but I included the schedule of the Uganda Immunization Minister of Health schedule as it stands today. So when you see the presentation, you'll see it. But just to know that once we go through all these, we are preventing the common childhood illnesses from happening. Njagadde okubalaga ebitera okubeera ku kipande ekyokugemesa omwana. Nkimanyi mubirina information eno mugirina ku bipande naye njitaddeko njagala njiyitemu mugitegeere. For the treatment of pneumonia, I want to tell you that the report found out that most of our mothers were taking the children to hospital
and more so in the first day. We are improving our health practice behavior. Ebikwatagana ku ngeri y'okubeera enzisa y'abaana kyazuulibwa nti bamaama abasinga batwala abaana olunaku olusooka mu ddwaliro. Now regarding fever, management of fever, ebikwatagana ku musujja, I think 2 points here. One is to mention that immunization reduces those diseases that cause fever that can be prevented by vaccines. That one we are thankful to God about. Njagala njogera ebintu bibiri wano nti bw'oba ogemesezza omwana kimuyambako okuziyiza endwadde ezo eziziyizibwa ng'oyise mu kugemesa omwana. But we remain with other things like malaria. Naye ate ebintu ebirala ng'omusujja gw'ensiri biba bikyaliwo. But we have the use of insecticide-treated nets. Ekirungi nti ate waliwo okubeera nti okozesa akatimba akateekeddwamu eddagala. There was a recent distribution of nets. Can I see hands up who received insecticide-treated nets in the regions? Emabegako abadde bagaba obutimba bw'ensiri katulabeko bantu bameka abaafuna obutimba bw'ensiri. You see our team here? They got. So it is working. People got. So make sure you use those nets. Okay? Abantu abaafuna obutimba mubukozese bulungi. Now, once the fever is on, remember to use a warm cloth to cool down the baby. Omwana bw'aba ng'afunyemu omusujja, kozesa ekigoye ng'okitobezzaako n'amazzi agabuguma omusiimuuleko. We also give some medicines to cool down the temperature. Tuwaayo n'eddagala okukakkanya ebbugumu eriri mu mubiri. Here I just have to say that try and use the Panadol line, not the Brufen line. And these days I'm seeing a lot of Brufen syrups. I don't know who produced them, but because of the nature of our young brains, we tend to go on the Panadol syrup line. Because the Brufens, there's a way they react with the viruses and tend to disturb our children. For the adult, it's okay, but for children under 5, that's why you see most clinics, they will give you syrup, paracetamol, or Bacalupo, or whatever, there are many trade names. But these days I see Brufen creeping in, and I don't know. But I'm just educating my ladies today. Kaakati ekikwatagana n'eddagala omwana bw'aba ng'afunyeemu temperature oba ng'ebbugumu ly'omubiri liri waggulu oba waakumuwa ddagala kozesa eddagala erya Panadol. Naye ate ennaku zino tulaba nnyo eddagala eribayita Brufen. Ate eryo si ddungi nnyo ku baana abato. N'olwekyo bamaama tubazzaamu amaanyi beera ng'okozesa eddagala lya Panadol kubanga lyo teribisa bubi nnyo mwana si lya maanyi nnyo nga Brufen ate. I just wanted to tell you that malaria is not only the burden of this country, but it's global. Omusujja gw'ensiri tegutawaanya Uganda yokka naye ensi yonna. You can see how almost 10,000 mothers die and over 200 babies die because of malaria. Bamaama 10,000. Sorry, it's still a problem. Over 10,000 mothers and over 200,000, sorry. Mu nsi yonna osanga nti abantu bangi bafa bamaama kumpi nga mutwalo n'abaana nga 2,000. But I want to say that because of these interventions we've done, malaria death rate in Uganda has decreased. Naye olw'ebyo ebizze bikolebwa mu Uganda, abaana abafa nga bafa malaria bagenze bakendeera ennamba ekendeddeko. Although they still die, but it's not as bad as it was in 2000. Bakyafa naye ate ennamba si nnene nnyo nga bwe yali mu mwaka ogw'2000. Who is at risk? The ones that are at risk mainly, you can see this map to show you. Where you see those colors is where malaria is a burden in the world. Bw'olaba ku maapu eyo ebifo birimu kkala eya kyenvu byebifo ebiraga nti omusujja gw'ensiri gukyali mungi nnyo mu nsi yonna. And you can see Uganda is still even a dark brown. Era olaba nti Uganda ekyali mu kkala
eya kitaka oba brown ekwafu ennyo. enkwafu ennyo ate. So that's why you see we want to make sure that we don't play around with malaria. It is still a killer. Omusujja gw'ensiri kikyali kirwadde kibi nnyo ddala, tetwagala kukizannyisa. And the young children are more at risk because of their immunity that is not well developed. Ate abaana abato bubayisa bubi nnyo kubanga embeera yaabwe ey'omubiri omusaayi gwabwe tegusobola kulwanyisa ndwadde zino, tegunaba kukula kulwanyisa ndwadde. And same thing with pregnant women. Era kye kimu n'abakyala abali embuto. And especially the positive, when there is a pregnant woman and she's positive, she has even higher chances of transmitting the HIV to her baby when she gets malaria. Ate kisuuka kuwosanga nti maama ali lubuto ate alina n'akawuka akaleeta siriimu. Kiba kitegeeza nti w'ofuna omusujja chansi weeziri nnyingi nnyo okulaba nti maama ono ate asiiga omwana we atanazaalibwa akawuka ka siriimu. I also wanted to talk about international travelers. Njagadde njogereko ku bantu abatera okutambula mu mawanga ag'enjawulo. Because several of you may have relatives that come in and out of Uganda, having stayed in countries where there is no malaria. Bangi kumu muyinza okuba nga mulina ab'eŋŋanda zammwe abajja mu Uganda nga bava mu nsi ewataliiyo musujja gwa nsiri. When they go to those countries, they lose most of the malaria immunity. Abantu bwe bagenda mu nsi ezo awatali musujja gwa nsiri, ate emibiri gyabwe giggwamu obusobozi bw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. So when they come back, we need to really be careful to take malaria quickly. N'olwekyo baba bakomyewo wano mu Uganda, tuba twetaaga okubazzaamu amaanyi okumira eddagala eriziyiza omusujja gw'ensiri. So you can see how it is still a burden in Uganda. Ekyo kitegeeza nti omusujja gw'ensiri kikyali kizibu ky'amaanyi wano mu Uganda. I'm not going to go through the symptoms, we know them. Sijja kubiyitamu obubonero bw'omusujja, ffenna tubumanyi. I wanted to talk about how fighting malaria is still our national priority. Njagala njogereko kulaba nti okulwanyisa omusujja gw'ensiri kikyali kigendererwa kyaffe ennyo mu Uganda. How many mothers, by show of hands, that received Fansida when they were pregnant with the last baby? Bamaama bameka nga wafuna eddagala lya Fansida ng'oli lubuto? Do you see the hands? Emikono mugiraba bannange? We are trying to make sure you get healthy babies. Please, don't take them home and keep them under the pillow. Because you are not sick, we give them to you to swallow. At some point, we used to give you medicine, water, so that you swallow when we are seeing. I don't know now whether you take them home. Do you take them home or you swallow them in the hospital? You take them home? In the hospital? Yes, because we know when you take home, you put under the pillow. Bamaama bw'oba ogenze mu ddwaliro ng'oli lubuto ne bakuwa makerenda ga Fansida, togatwala waka n'ogatereka gamire. Ate amalwaliro oluusi bakuweerawo n'amazzi awo mu ddwaliro n'ogamirirawo. Yeah, so we are trying to prevent because it can be a killer. Ebyo byonna amalwaliro gabikola okulaba nti omusujja gwa malaria guno baguziyiza kubanga kikyali kizibu ky'amaanyi gutta abantu bangi. Do you see how we are doing well? Almost 80% households had the nets and the medicine for the pregnant mothers. You saw the show of hands. They are all taking. And when they are sick, even the diagnosis and treatment is available. Wano kitulaga nti amaka 80 ku 100 bafuna obutimba bw'ensiri, ate bamaama abasinga tulabye emikono bawanise nga bagenda mu ddwaliro era ne bafuna eddagala erya malaria ery'omusujja gw'ensiri. I think here I just want to tell you that it shows that both public health facilities and private ones, they treat our children and the mothers 50-50. 45 to public health facilities, 58 to private sector. They are treating malaria. Wano kiraga nti amalwaliro gaffe baga private oba ga government gonna gafubye okujjanjaba bamaama n'abaana omusujja gw'ensiri. Allow me to talk a bit of the area. Kanjogereko ku kiddukano. We all know how to manage it with the oral rehydration therapy.
ffenna tumanye engeri gye tuyinza okujjanjabamu ekiddukano nga tukozesa either the one that is in the packet or you can make one at home. nga tukozesa omunnyo ne sukaali oba lye batuwa nga bali paakinze mu malwaliro oba gwe osobola okulyekolera awaka. Who has ever made one at home? Ani yali ORS akozeeko at home? solution eyo awaka omunnyo ne sukaali n'obitabula. But it is in 1 liter, not 5 mils, not kachupa karenzoli. Buina kubeera bubiri, 2 renzoli bottles of water, then you add in your sugar and salt. Which measurement of salt and which measurement of salt and sugar? Mbadde mbuuza nti omunnyo ne sukaali ateekamu kigera ki mu bucupa obubiri obwa lwenzoli? Sikimanyi. Really? Yes, I'm about to. Please, I need to hear this. I knew every mother knew what sugar salt solution. This one I want a hand up. Twagala maama omwatubuulire w'obanga okola otabula omunnyo ne sukaali awaka ng'omwana yafunye ekiddukano otabula byenkana bitya sukaali yenkana atya omunnyo gwenkana gutya akimanya awanike omukono atubuulire. How many spoons of sugar, teaspoonfuls of sugar for the mixing of ORS? Mixing of ORS, hands up. But you know it is in 1 liter. Mu lita emu ey'amazzi oteekamu omunnyo gwenkana gutya ne sukaali yenkana atya n'asobola otubuulira. Especially the one with the babies. Naddala bano bamaama abalina abaana abato. There is a hand there. Yes. Oh, who can tell me what she says? Please listen quickly and tell me. Yes. Stand up and tell us. Stand up and tell us. Stand up and tell us. How many sugar and how many salt? Yimirira otubuulire omunnyo oteekamu gwenkana gutya ne sukaali yenkana atya. No, she has. She had her hand up. Waliwo omukyala wali eyawanisa omukono. We are winding up, so let us be quick. All of us. Yes? Help us is giving us proper information. Tumuyambe omukyala oyo tuwulirize ky'agamba. Guys, this is participatory. That's why I'm insisting. Tablespoon over teaspoon. It is teaspoon, my dears, not table. Yes. Agambye ebijiiko 4 ebya sukaali, obujiiko 4 obutabula caayi 4 obwa sukaali, n'obujiiko 2 era obutabula caayi obw'omunnyo. Is that correct? Kituufu ekyo? Is that correct, ladies? Weekityo wekiri bamaama. Yes, you can talk loud. You can talk loud. She tried. At least she remembered. But she was, you know, it is 8 obutabula chai plus 2 salt obutabula chai. That's why she was remembering 4 is for the 500 mils, remember? And then 1, but it's 4 to 1 for the 500 mils. But for us, we want it for the whole 1 liter. Kaakati omukyala oli yagezezzaako naye katukitaanye bulungi. Bw'oba otabula lita emu ey'amazzi oteekamu obujiiko bwa sukaali obutabula caayi 8 n'obujiiko 2 obw'omunnyo. Bw'oba otabula kitundu kya lita tetwagala nakwogera ku kitundu kya lita. Tetwagala kukyogerako omusawo akigaanye. It has to be 1 liter.
olina kutabula lita emu ey'amazzi You keep it until the baby finishes it. In 24 n'ogitereka ng'omwana hours. anywako In paka the w'agimalamu. one day. Don't keep it to the next day. Alina kuginywa mu lunaku lumu n'agimalamu, togitereka ate okusulawo paka olunaku oluddako. So these people were right. You see what you're saying? That it was found that knowledge of ORS was good in general, but noted to be very low in the young mothers, 15 to 19. And you are the ones teaching them. Where are the teachers? Which means we never teach about diarrhea and how to manage it in our schools. I noted it, you people. Ekitegeeza ennamba zino ntuufu. And I know some friends of mine who are dealing with the curriculum. The curriculum need to teach our mothers how to manage common childhood illnesses. I'm going to sit on that committee. Yes, because the children come out 16, 19, they have babies. And then they don't know how to manage their children. Ekitegeeza abateekateeka ebisomesebwa abaana mu masomero. Ekintu kino balina okukyongeramu basomese abaana mu masomero. Nti omwana bw'aba afunye ekiddukano otabula otya omunnyo ne sukaali n'omuwa ne kimuyamba. Another related factor here is the sanitary practices, especially of our mothers with children less than 2 years. How do we dispose of children's fecal matter? Ekirala kikwatagana ku buyonjo. Tusuulawa obubi bw'abaana tubusuulawa oba tubukwata tutya? And we wash our hands after we clean our babies. Tunaaba mu ngalo nga tumaze okulongoosa abaana. So we either have to rinse the water and pour it in the toilet, not in the grass. After I wash my nappies with my fecal thing, in the grass. Where are we supposed to pour it? In the toilet or latrine? W'oba oyozezza nnappi z'omwana ezirimu obubi amazzi ogayiwawa abasinga oyozaamu bw'oti n'oyiwa ku muddo awo mu maaso g'ennyumba naye ekituufu kyalibadde nti w'omala okwoza nnappi ezirimu obubi bw'omwana amazzi ago gatwale ogayiwe mu latrine oba mu toyileeti. The older ones who make poop, at least bury it, get a hole and bury it in the ground. Abakulukulumu abasobola okufuluma ne beeyamba bokka. Toleka obubi ne bubeera awo ensooya ne zinyookera awo olunaku lwonna. Kwata enkumbi genda oziike obubi obwo yiweko ettaka. And the older children can be trained to use the toilet themselves. Ate era abaana abakuzeemu batendeke okubeera nti basobola okukozesa latrine oba toilet. So safe disposal of the child's poop is very important as part of diarrhea prevention. Enkwata gye tukwatamu obubi bw'abaana n'ewa gye tubusuula kijja tuyamba nnyo okulaba nti tuziyiza ekiddukano mu baana. So, in a nutshell, what have I covered? I have talked of newborn problems. I have talked of common childhood diseases that cause over 60% of our children's deaths. And I have talked about how we can prevent them to almost negligible. Kaakati nga mpumbabumba biki bye njogeddeko. Njogedde ku baana abawere abaakazaalibwa, ne njogera ku baana abakuzeemukko, ne njogera n'endwadde ezebasinga okufuna n'engeri gye tuyinza okuziyizamu okutuukira ddala ku ddaala eriri nti abaana tebakyalwalalwala. And that's why, because if we don't do that, we are going to suffer either from deaths or disability. Ate bwe tutakola ekyo tujja kufuna ebintu ekimu ku bibiri oba byombi. Abaana bajja kuba balwala nnyo ate ne bafa oba bajja kufuna obulema. And it's very costly to the family members. Ekyo kikosa nnyo famire zaffe. And to the society at large. Era n'ensi yonna oba eggwanga lyonna okutwalira awamu. Finally, we, the mothers, the caregivers, our character and commitment is paramount. It's very important. Ate naffe bamaama oba abalabirira abaana eneeyisa yaffe nayo ya mugaso nnyo. Especially taking children health-seeking behavior, taking children to get care.
naddala okutwala abaana oba mu malwaliro oba okufuna obujjanjabi bwe beetaaga. Creating a preventive environment in our homes. Okubeera nti amaka gaffe gabeera nga mayonjo, tuteekawo embeera eziyiza endwadde zino. Promoting healthy practices in our homes. Okubeera nti engeri gye tukolamu ebintu etuyamba obutafuna ndwadde. Good diet, good hygiene. Endya ennungi, obuyonjo. And then of course running to seek care when it is needed. Ate era n'okubeera nti we tuba omwana alwadde oba twetaaga okumujjanjaba tumutwala mu kifo ekituufu. Thank you very much for your attention. Mwebale nnyo kuwuliriza. I think together we can prevent and control our newborn and childhood illnesses. Ndowooza singa tukwatira wamu tusobola abaana baffe okubaziyiza endwadde obutabaluma oba obutabakwata. Thank you so much, Dr. Florence. That is the passion that one has with the children. When you begin to talk, you don't want to, like you have to share to be sure that people get the information. Thank you. Can we give her another hand clap? Weebale nnyo musawo Florence okubeera nti ddala weewaddeyo okulaba nti abaana bafuna obujjanjabi obutuufu. And let us thank our interpreters also. Katwebaze abavuunuzi. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. And may God bless you. We shall keep tapping and tapping and tapping.